ഹലോ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കോഷീസ് തിയറം. നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് തിയറാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോഷീസ് തിയറം ആൻഡ് കോഷീസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല. വാട്ട് ഈസ് എ കോഷീസ് theorem? Cauchy's theorem states that if f of z is an analytic function within and on a closed contour C, then integral over C f of z dz equal to 0. If f of z is analytic within and a closed contour C, within and on a closed contour, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ തന്നിരുന്നാൽ ഇൻസൈഡിലും ആ കോണ്ടൂറിലും എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ then f of z is integral over C f z dz is equal to 0. That is the Cauchy's theorem. And what is Cauchy's integral formula? Cauchy's integral formula states that if f of z is analytic within and on a closed contour C and A is any point interior to C, ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, A is an interior point to C, then f of A is equal to 1 by 2 pi I integral over C f of z divided by z minus A dz. So this is the Cauchy's integral formula and this is Cauchy's theorem. Now we can modify this integral formula as comes integral over C f of z divided by z minus A dz is equal to this 2 pi I comes this side, so 2 pi I into f of A. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോർമുലാസിൽ വ്യത്യാസം വരും. വി ഹാവ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 pi I integral over C f of z by z minus A dz and this integral is equal to 2 pi I into f of A. ഏത് ഫോർമുലയാണോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് ആവശ്യം ആ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Now general formula for Cauchy's integral formula, nth derivative higher order derivatives-നുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? ജനറലൈസ് ചെയ്താൽ this formula becomes fn of A, that is nth order, fn of A is equal to n factorial by 2 pi I into integral over C f of z by z minus A the whole raised to n plus 1 dz. This is the generalized form. So what is the integral? Therefore integral over C fz divided by z minus A the whole raised to n plus 1 dz is equal to 2 pi I by n factorial into fn of A. So this is the general formula. So Cauchy's theorem and Cauchy's integral formula. ഇതാണ് Cauchy's theorem, Cauchy's integral formula. Now we have to do some problems. Okay. Now the first question in Cauchy's theorem. Verify Cauchy's theorem for the function f of z equal to z and c is mod z equal to 1. നമുക്കറിയാം Cauchy's theorem വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി വി ഹാവ്, അപ്പോൾ ആ കർവ് സി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം. വാട്ട് ഈസ് സി? സി ഈസ് എ സർക്കിൾ ഹിയർ, മോഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 1. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കിൾ വരുമ്പോൾ വി യൂസ് പോളാർ ഫോം. Okay, so here we are using polar form to find out the result. Okay, so we have to verify Cauchy's theorem. F of z is given as z and c is mod z equal to 1. So given c is equal to, c is mod z is equal to 1. C is the circle, mod z equal to 1. Therefore we have z equal to r e raised to I theta. This is equal to e raised to I theta since r is equal to 1. Polar formula എഴുതി z equal to e raised to I theta and what is dz? dz equal to I e raised to I theta d theta. Okay, now this is a circle, mod z equal to 1. So we need to find out the limits. So what is the limit? Circle 0 to for a circle limits are from 0 to theta varies from 0 to 2 pi. So 0 less than or equal to theta less than or equal to 2 pi. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സ്. Now I am going to find out integral over C f of z dz. Now integral over C f of z dz is equal to integral 0 to 2 pi. What is f of z? f of z is z. Okay, but z equal to e raised to I theta. So I am writing here e raised to I theta into dz is I e raised to I theta d theta. I e raised to I theta d theta.
Okay, this is equal to I into integral 0 to 2 pi e raised to I theta into e raised to I theta is e raised to 2I theta. E raised to 2I theta d theta. This is equal to I into, now we have to integrate e raised to 2I theta. What is the integral of e raised to 2I theta? E raised to 2I theta divided by 2I. E raised to 2I theta divided by 2I within the limits 0 to 2 pi. This is equal to, this I get cancelled and we get 1 by 2 into e raised to 2I theta. Putting the upper limit 2 pi, we get e raised to 4I pi. Okay, minus e raised to 0. This is equal to 1 by 2 into, what is e raised to 4 pi I? E raised to 4 pi I, we know that e raised to I theta equal to cos theta plus I sin theta. Similarly, e raised to 4 pi I is equal to cos 4 pi plus I sin 4 pi, because here instead of theta here comes 4 pi. So cos 4 pi plus I sin 4 pi, and the value of cos 4 pi is 1, sin 4 pi is 0. So we get only 1. So I am writing here as 1. E raised to 4 pi I is equal to 1 minus e raised to 0 is 1. This is equal to 0. So we get 0. So integral over C f of z dz is equal to 0. That is Cauchy's theorem. So we verify Cauchy's theorem. So hence Cauchy's theorem is verified. Okay. Hence, therefore, integral C f z dz is equal to 0. Hence Cauchy's theorem is verified. Cauchy's theorem is verified. So, ഇതാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് Cauchy's theorem ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.